ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਲॉलेस ਬੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਹਾਈ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। Every time I post on YouTube is all about shorts that I post on my TikTok as well as Instagram. But this time I want to make a tutorial step by step. Let's get started. सब तो पहले मैं अपनी स्किन प्रेप कर ली है with these two products. सब तो पहले मैं यूज़ किया है न्यूट्रोजेना दा जेल बेस मॉइस्चराइजर। ਇਹ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਟਰਸ ਔਰ ਸਮਰਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਵੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂਡ ਗਰੀਜ਼ੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਗਲੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਦਾ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਔਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੀ ਅਲਬਾ ਵਾਈਟ ਟਰਫਲ ਫਸਟ ਸਪ੍ਰੇਸ ਸੀਰਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ to get and achieve this gorgeous glow. The first step is to color correct for all those under eye dark circles and pigmentation around the mouth. So face ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ pigmentation ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ matching concealer ਨਾਲ cancel out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं यूज़ कर रही हूँ l'Oreal दा True Match आई क्रीम इन अ कंसीलर। सो एक काइंड ऑफ आई क्रीम भी है बिकॉज थोड़े टाइम तो बाद मेकअप दे अंडर आईज क्रीज आ जांदियां ने, लाइक फ्रैश नहीं आंदियां लेकिन थोड़े टाइम तो बाद वो अंडर आई क्रीज आ जांदियां ने। तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਇਹ यूज़ किया है एंड हैव बीन यूजिंग इट। देखो कितनी ट्यूब मेरी यूज़ हो चुकी है। एक पी ड्रॉप लेती है, ਇਹਨੂੰ मैं अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई एरिया ਤੇ एज अराउंड माई माउथ बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਲਾਈਕ ਸੱਚ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨਿਸ਼। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿੱਤਾ ਔਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਮਾਈ ਮਾਊਥ ਏਰੀਆ। ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਈਵਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲ ਓਵਰ। ਕੰਸੀਲਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। मैं कल ही ये वाली फाउंडेशन लेके आई हूँ Dior दी। इट इज़ इन द शेड 3WO। दिस इज़ माई मैच एंड आई वॉन्ट एंड आई एम डाइंग टू swatch it on my face. So I'll be taking 2 pumps of this foundation. So this foundation says 24-hour wear radiant foundation, perfection and hydration, concentrated floral skincare with sunscreen. So I believe it has everything that we are looking for in a foundation. And I'll be blending it with a brush, but before that what I prefer is just warm it up and then apply it in dots all over my face and then blend it with the help of a beauty blender or a brush. Take the remaining product on the brush itself and then just dabbing it. Do not swipe, just dab it all over the face. Don't forget to put it on your neck, on the ears and near to your hairline as well. So for my concealer I have been using this one. This is from Too Faced. It says it conceal, contour, highlight and retouch. ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਸੀਲਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਕੰਸੀਲਰ ਅਗਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ it provides full coverage and it is so buildable. I loved using this for a while now. Now is the time for contour and blush. I'm skipping highlighter because it is all over radiant and don't want extra one, especially if you are looking for a day function. Concealer de naal hi main contour kar langi to let it settle for a while. For contour I am using this Milk Makeup contour stick. This is in the shade Stoked. You can apply directly but direct application to baad blend karna काफी difficult होता है and product out of control होता है, especially as a beginner. So what I prefer is to take it on the brush and apply it wherever I want to sculpt my face and bring that shadow in. And for nose contouring, एक small brush ले लो, इमें दा dense brush. Take the product on it, start it on your nose from here and go all the way down, again outwards. Nose contour तो बाद when मैं blend करने लगी अपना concealer, so I'll just clean off my foundation brush and then blending the concealer in. After this I'll add color to my face. I'll be using a liquid blush with this orange. I'll go for a coral shade but मेरे को coral shade नहीं है, so again I will be using this orange color corrector from ELF and then mixing it with the concealer. हर मेकअप एप्लीकेशन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ।
अगर सेम ब्रश यूज़ करोगे तो मेकअप मिक्सअप होएगा तो हर कलर नहीं आएगा। और मैं ब्लश ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ small fluffy brush ਦਾ यूज़ ਕਰਾਂਗੀ so that I can control where I want my blush। अगर मैं एक ਵੱਡਾ brush यूज़ करदी ਹਾਂ then it will be all over my cheeks and it will look so droopy and draggy। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ blend ਕਰਤਾ and I got the product on my brush evenly and start applying it in the upward motion, also blending it together with the contour and then remaining on the nose to add some color to the face। Okay, so my base is done with all the liquid products and I apas vich merge karan lai I am again using this serum from Dior and spraying it all over the face so that it melts down and create an even base all over। So my face is now all dried out and see the glow। Let's settle all the products with finishing powder or loose powder। Today I have not applied so much layers of makeup, so that's why I'll be using this finishing powder। This is from Charlotte Tilbury। Once you take it on a pizza puff, press it onto the face। This mattifies everything on your face, I can show you here, and gives so much of airbrush look। Everything is all settled in। Once ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ face powder ਨਾਲ setup ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ next step ਹੈਗਾ using of blush and contour in powder forms। So firstly I will be using this Wet n Wild contouring palette and using this bronzer and mattify the bronzer that I have applied before। Again once applying, drag it down and create a shadow। Next is to apply the powder coral blush over your liquid coral blush, and this step I don't have the powder coral brush and I will be using this orangish rust color from the Milani palette। Take some color and dab off the excess and then apply it over here। Next is the step for the eyes। ਹੁਣ eyes ਲਈ ਸਾਡੇ eyebrows ਤੇ already ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ powders ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Firstly clean it off with a spoolie and get them back in the shape। Now is the time to fill them and I will be using this Benefit Brow Gel। Now for the eyes, see my Instagram video, I have mentioned the link in the description। So in today's video I have created this look, specifically this eye look for all the hooded eye girlies out there, because ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ eyeshadow apply ਕਰਦੇ ਹਾਂ and we have hooded eyes, when we see straight or up, everything is just under the hood। If there's any function or any get together coming and you want a specific eye look or a makeup or a lip combo you are looking at, reach out to me and ask me for a step-by-step tutorial which I will upload and would love to do for you all। I hope you guys have enjoyed my little tutorial। Do hit like the subscribe button if you have not done yet। Press the bell icon for all the notifications and share it with anyone you find useful। Thank you so much again for watching me। Until next time, bye bye, stay happy, stay blessed।